signal model. What is that name justifies? Low frequency small signal model. Low frequency small signal model. Because whatever the H parameter model we have derived, whatever the H parameter model we have derived, it is valid till audio frequency only. H parameter model is valid till audio frequency. So that is why the name low frequency. And the name small signal. The name small signal has come from the fact that the H parameter model is valid when transistor is operated in the active region. Is valid till audio frequency range. And the second is that this this model is valid only when BJT is operated in active region. Hence, to operate BJT, hence to operate BJT, uh, hence, hence the peak to peak amplitude, hence the peak to peak amplitude of the input signal, peak to peak amplitude of the input signal is is to be small such that BJT always lies in active region. So input signal strength is small such that the peaks of the signal always lies in the active region only. It means it ensures that BJT will be operating in the active region only. So these are the two reasons why the name has come low frequency small signal model. And we have derived the H parameter model, general H parameter model. We have derived first the general H parameter model. Next, so we have taken these are the two equations of the H parameter model, and with the use of these equations, we can define the four parameters. H refers to the hybrid because all these four parameters are of different dimensions. They are alike, therefore they are called as hybrid parameters. And this is the generalized model which is drawn based on these two equations. The model is drawn based on two equations, not that the equations are derived from the model. The model is derived from the model is derived from the two equations. So if you remember the two equations, then you can draw the model. So applying KVL to this first input circuit, we will get the first equation. Applying KCL at this node, we will get the second equation. So like that, you can justify that these two equations will resemble the H parameter model. So whenever we use for the transistor this H parameter model, we are going to use a subscript called HIB, HRB, HFB, HOB. So B represents the common base, E represents common emitter, C represents common collector, H parameters.
And the H parameters for all the three configurations are different. H parameters of all the three configurations are different. The H parameters of the transistor will be provided by the manufacturer. If at all, if it is not provided by the manufacturer, we can also obtain the H parameters from the input and output characteristics of the transistor. From the input and output characteristics of the transistor. So we have seen in the last class how to derive H parameters from the input and output characteristics. So finding the H output admittance and impedance and admittance procedure is same. Input impedance means you need to take one input curve, indicate 2 points on that, and the corresponding voltages and currents represent the corresponding voltages and currents. Difference between these two is the voltage and current. So ratio of delta input voltage by changing the input current is the input impedance. Similarly, output impedance. So for finding the output impedance, take one output characteristic curve, indicate the 2 points in the active region. Make sure that the 2 points denoted on the curve should lie in the active region. So note down the corresponding currents and voltages. The change in the current and change in the voltage, you will get the admittance. Whereas for the other two parameters like the HR and HF, you need two set of characteristic curves. You need two set of characteristic curves. So HR, if you see the definition of HR, V1 by V2 with I1 constant. So take two input characteristic curves with a fixed current. So take some current, assume you can select any current value which should lie in the above knee portion of the characteristic curve. So you should not take current at this place. Don't. So take current, a constant current, draw a line, it will intersect the two curves. So this VC1 and VCB1, VCB2, this difference will give you the delta V2 and this difference will give you the delta V1. So like that you can find the HF and HR. And we have compared in all the three amplifiers. And remember one point here, whatever the analysis of amplifier using exact model, we have done the analysis of the amplifier using exact model. So we got these two, we got the equations for AI, AV, RA, R0, AIS, AVS, power gain AP. So these are the equations which can be used for all the three configurations CC, CE, CD. Wherever any HF or HR is there, like minus HF by 1 plus H naught into RL. This is the general expression. So if this equation, if you are using this equation, if you want to calculate the current gain of CE, then you need to write HFE by 1 plus HOE into RL. Just only the thing is that you need to substitute HFE and HOE. If it is for CC, HFC by 1 plus HOC into RL. So all the equations are same for the equations of the parameters AI, AV are same for all the three configurations. But this is not the case in approximate model. When you analyze an amplifier using approximate model,
Each amplifier will get different equations. So for exact model, equations are same for all the three configurations, but using approximate model, the equations are going to be different. You won't get, there is no generalized analysis using approximate model. Remember, no generalized analysis, no generalized expressions using approximate model. So remember that using approximate model, you won't get any generalized equations. సో సిబి అంటే సిబికి సెపరేట్గా డిరైవ్ చేసుకోవాలి, సిఈకి సెపరేట్గా డిరైవ్ చేసుకోవాలి, సిసికి సెపరేట్గా యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్. సో that we will see now for one amplifier. Very simple it is. Because analysis using approximate is simpler. ఎందుకంటే సర్క్యూట్లో రెండే హెచ్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, 4 లేవు. compared with simpler compared with exam. Compared with exam. సో ఎగ్జాక్ట్ అనాలిసిస్ నేర్చుకుంటే కనుక మీరు ఏ కాన్ఫిగర్ ఇచ్చినా అదే ప్రొసీజర్, అవే ఈక్వేషన్స్. ఒకటే ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సెకండ్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఒకటి యాడ్ చేస్తాం. సిఈ అనిస్తే ఈ అని పెట్టి చేయాలి మొత్తం, అంతే. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బోత్ ఎగ్జాక్ట్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ comparison again important for 5 marks. I told you the comparison. CV is the most widely used amplifier. CC is the important application of CC is buffer. It is used as buffer. This is used as an amplifier, and this is rarely used as an amplifier, but it can be used. It has its own applications, like it can be used as a constant current source, non-inverting amplifier. So this tabular column and the below notes is very very important for comparison. So the negative sign indicates that there is a phase difference of 180 degree. There is no negative sign in CB and CG. And if you observe, and RI R naught of CE are medium. RI and R naught of CE are medium. మీరు ఫస్ట్ మీడియం, లో, హై అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, తర్వాత వాల్యూస్ పెట్టుకోండి. అండ్ voltage gain of common collector is unity. Current gain of common collector is unity. ఫస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎట్లా అంటే కామన్ బేస్ గెయిన్ 1 తెలుసు. సో కామన్ బేస్ యాంప్లిఫైయర్ గెయిన్ కూడా 1 ఉంటుంది. ఆపోజిట్ కామన్ కలెక్టర్ అయితే ఆపోజిట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. వోల్టేజ్ గెయిన్ యూనిటీ ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి ఇక్కడ చూడండి, కామన్ కలెక్టర్ తీసుకుంటే వోల్టేజ్ గెయిన్ 1, కరెంట్ గెయిన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే సేమ్ యాజ్ సిఈ, నియర్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 1 ఎక్కువ ఉంటుంది. కామన్ బేస్లో చూడండి, కరెంట్ గెయిన్ 1 ఉంది, వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే సేమ్ యాజ్ సిఈ. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదేమో సేమ్ యాజ్ సిఈ. ఇది లోయెస్ట్, హైయెస్ట్. ఒక సిబి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ రాయండి అమ్మ సిసికి. ఇది రివర్స్ అవుతుంది, హైయెస్ట్, లోయెస్ట్. That's all. Like that you can remember easily the comparison. So approximate model, we can use the approximate model only if the condition 1 by HOE, only if the condition if RL is very very small in comparison with HOE. If this condition is met, then you can remove this and you can remove these two. And then it will become the approximate model. So this is the approximate model. Approximate model. So
So we will do for one amplifier, common emitter, we will do for common emitter. So this is using exact analysis. It is given exact. We will see later the exact analysis. సో ఎగ్జాక్ట్ అండ్ కామన్ ఎమిటర్ ఎగ్జాక్ట్ అనాలిసిస్ ఇంకా ఏముంది చేయడానికి అని మీరు అనుకోవచ్చు. See the heading analysis of common emitter amplifier with self bias. సో మనం ఇప్పటివరకు చేసిన అనాలిసిస్లో ఏముందంటే బయాసింగ్ రెసిస్టర్లు ఏమీ లేకుండా ఓన్లీ ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ ఉంటేనే ట్రాన్సిస్టర్ ఒకటే ఉంటే ఎట్లా చేయాలి అనేది చేసాం. ఇక్కడ ఏంటంటే రెసిస్టర్స్ వచ్చాయి, ఎక్స్ట్రా రెసిస్టర్స్ R1, R2, RC, RV. సో హౌ టు డూ, ఎట్లా చేయాలి అనేది కొంచెం మారుతుంది. సో సేమ్ ఈక్వేషన్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్స్, బట్ దేర్ విల్ బి స్లైట్ మోడిఫికేషన్ యూ నీడ్ టు డూ విత్ ద ఎక్స్ట్రా రెసిస్టెన్స్. ఈ తర్వాత చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ అయితే కామన్ ఎమిటర్ యూజింగ్ అప్రాక్సిమేట్ మోడల్. కామన్ ఎమిటర్ యూజింగ్ అప్రాక్సిమేట్ మోడల్. అప్రాక్సిమేట్ మోడల్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇది చూడండి. ఇలా తీసుకోవాలి మీరు. బేస్ ఎమిటర్ హెచ్ఎఫ్ఈ ఇంటూ ఐబి. లేదా మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, హెచ్ఐఏ ఇక్కడ సోర్స్ 0 చేసాం కాబట్టి షార్ట్, ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ఉంది అంతే. ఇది అప్రాక్సిమేట్, ఇదైనా ఒకటే, రెండు సేమ్. ఇది ఎమిటర్, ఇది కలెక్టర్, బేస్. దిస్ ఇస్ ది అప్రాక్సిమేట్ మోడల్. The same approximate model and redrawing in this manner. So common emitter, anyhow common emitter we are trying to analyze. So emitter already it is in down, so I am making this emitter ground. This is emitter, this is also emitter. IB, IC, I connect the load, and here source. So this is the equivalent circuit of CV amplifier using approximate model. Using approximate model. సిబి అనుకోండి, బేస్ టర్మినల్ కిందికి తీసుకురావాలి. ఎమిటర్ విల్ గో టు ది ఇన్పుట్ సైడ్. సో దిస్ ఇస్ ది, అండ్ హియర్ two input voltage sources V1. You can directly take the input voltage as Vs, or after some drop across Rs, whatever the voltage is left, that will become V1. The same circuit is drawn here. V1, emitter ground, collector current, load resistor. So this is IL. So after connecting the load, you indicate IL. And here I am indicating the input impedance. Let us assume that Ri is the input impedance. By looking into these terminals, it means we are not taking Rs into account. Here we are looking at it. So this is Ri.
It's very easy. Ri. What is the input impedance you can see by looking into these two terminals? Can anyone? What will be the input impedance we can see? What is the input impedance we can see by looking into these terminals? ఏం కనిపిస్తుంది ఇంపెడెన్స్? HIE. హెచ్ఐఈ అంతే. సో ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ ఆర్ఐ, ఐ విల్ టేక్ హెచ్ఐఈ. లేదా దిస్ ఈస్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ఆర్ఎస్. If you consider RS, then the input impedance RI is going to be HIE and RS both are in series. So HIE plus RS. This is the input impedance. బాబు ఫస్ట్ నుంచి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓపెన్ చేస్తామంటున్నారు. ఆఫ్లైన్ అయితే కష్టమవుతుంది మీకు ఎగ్జామ్. చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ టేకింగ్ ఆర్ఎస్ ఇంటూ అకౌంట్. So this is RI. RI of the CE amplifier is an approximate model. Now we will find the current gain. Now we will find current gain. Current gain. Current gain, what is the definition? First definition, basic definition. Output current by input current. By input current. HIG, IB, this is IC, HFE into IB, IL, RL. So many times I am drawing the circuit. I don't know whether you are drawing or not. VS, RS. And this voltage is V1. Before connecting the source, the voltage available at the input terminals of the transistor is V1. Output current. What is output current? What is the output current? Yes. Whenever a load resistor is there, in the output circuit, the load current, the current flowing through the load will become the output current. And input current is, yes, can you tell input current? Tell me the input current. What is the input current which is flowing through the input circuit? IB. IB. So IB is the input current. Now you see IC, IC and IL are same but opposite in direction. Therefore, I will write minus IC by IB.
What is collector current? What is the collector current? So here this is the collector current. What is the collector current? What is the collector current? HFAB. బాబు ఎవరు చెప్పట్లేదు అసలు ఆన్సర్స్. So current gain AI is minus HFE, which is same as the current gain of the transistor. This is current gain. This is input impedance. Voltage gain. Voltage gain formula ఏంటి? Current gain voltage gain formula ఏంటి? Voltage gain expression AV, output voltage by input voltage. Input voltage. Output voltage is nothing but IL into RL. Input voltage V1 into IB. So this term is nothing but voltage current gain AI into RL by, sorry, this is RL. This is general expression. This expression you can use. This is the equation I told you there itself that this is the general expression of AV which is valid whether we are performing exact analysis or approximate analysis. AI into RL by RL. So now the voltage gain is AI, just now we have calculated that it is minus HFE. RL, RI is HIE plus RS. You can substitute here either RS or HIE. So RI plus RS plus HIE. HIE will be 1.1 kilo ohm. So RS ohms లో ఉంటుంది కాబట్టి RS will be ohms. So like that also you can neglect RI. In place of RI you can write directly that HIE. So this is the current voltage gain of the CL. This is the voltage gain of the CL. Now we need to find the output impedance. So approximate analysis is very simple compared with the exact analysis. The last one, R naught. So for finding R naught, we need to follow certain steps, right? So set the input voltage, input source to 0. Set the input source to 0. Disconnect RL. Disconnect RL. Apply a voltage V. Apply a voltage V. Apply a voltage V across output terminals. Let I be the current generated by V.
So V by I is the output impedance. Now we will see how we have performed here. సార్ అది నేను ఇంగ్లీష్ మేడం క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. అంటే లాస్ట్ అవర్ బదులు ఇప్పుడు తీసుకుంటాను. ఒక 10 minutes లేట్గా వస్తారు సార్. So I have taken permission from Mahendra sir that you will join late by 15 to 20 minutes. ఓకే. ఇప్పుడు ఆర్ నాట్ కనుక్కోండి. ఆర్ నాట్ ఎలా కనుక్కోవాలి? ఇదే సర్క్యూట్ యూజ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు డిస్కనెక్ట్ ఆర్ఏ. సో డిస్కనెక్ట్ దిస్, సెట్ విఎస్ టు 0. You need to set Vs to 0. Right? So Vs 0 అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్. షార్ట్ సర్క్యూట్ Vs 0 చేసాం. This is Rs. And here, after disconnecting, we are superimposing a voltage V and let the current generated by this I. Then R0 is the V by I will give you the output impedance. So after disconnecting, whatever the impedance you see, after disconnecting whatever the impedance you see here, that is going to be the output output resistance of the CV amplifier. Okay. Now see here, I will redraw the. I am drawing the current source like this. The same approximate model, I am just modifying it. So there was a resistor RL, but what I have done, I have disconnected this resistor and I have disconnected this resistor and I applied a voltage V and let I is the current given by the voltage source V. Now, if this is HFT into IB, what is the impedance you can see here? That is R1. What is the impedance you can see here? A current source, we could see a current source and no impedance. So current source and there is no impedance we could see from here, right? It means that if there is no resistance across a current source, then the impedance we are seeing is infinite. So R0 is treated as infinite impedance. This is the infinite impedance.
Because all of you see here, ఇవి రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చమ్మా మీరు. ఇక్కడ చూడండి, I have removed RS. After removing RL, after disconnecting RL, whatever the impedance you could see here, that is called as the output impedance of the amplifier. But here there is no resistance seen across the current source. So across the current source, there is no resistor connected. It means that the resistance is infinite. Across current source, no resistor is connected. No resistor is connected. Therefore, we say that R0 is infinite. ఇంకొక రకంగా కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఇదే ఇన్ఫైనైట్. మనకి టెక్స్ట్ బుక్స్లో అయితే డైరెక్ట్ ఇన్ఫైనైట్ అని ఇస్తుంది. యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్, మనం ఇందాక స్టెప్స్ అనుకున్నాం కదా, ఇఫ్ వి ఫాలో దోస్ స్టెప్స్, యూ కెన్ ఆల్సో ప్రూవ్ దట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ఫినిట్. ఎట్లా? ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ఐసి, రైట్? అండ్ యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్, వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది ఇన్పుట్లో కాబట్టి జీరో చేయాలి. డిస్కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత వోల్టేజ్ అప్లై చేయాలి, వి అండ్ ఐ. సో by the definition, R0, we will say that the voltage source applied at the output terminals by the current generated by the output terminals. So V by I. What is I? Can anyone tell what is I? I is nothing but I and IC both are in the same direction and both are same. So I, in place of I will write IC. So V by, what is IC? HFE into IB. This is HFE. HFE into IB. So V by HFE into IB. So if Vs is made 0, base current is 0. If Vs is made 0, base current is made 0. So therefore V by 0. So like that also we can prove that R0 is infinite. So this is the analysis of CE amplifier using approximate model. You will see once again, emitter is grounded. This is the base terminal, collector terminal, and to the left of the circuit, that is across the input terminals, base and emitter, across base and emitter terminals, the actual input voltage given to the transistor is V1. So to the left we will connect the source, and to the right we will connect a load resistor RL. So this forms the CE amplifier. This forms the CE amplifier. And input impedance. If I look into the terminals, what is the input resistance C? We could see only HIV. Therefore, input impedance RA can be written as HIV. If I also take the RS into account, then RI is going to be HIV plus RS. RI is going to be HIV plus RS. This is the input impedance. And current gain. Output current by input current. Output current is nothing but always the current through the load. By input current, if you observe, input current is nothing but the base current. So the current flowing through this loop is IB. So IL by IB, we know that IL and IC are opposite in direction. IL and IC are opposite in direction. See here, this is the direction we use for IC, and this is the direction we current, load current. So they are same but opposite in direction. Therefore, in place of IL, write minus IC by IB. And this is the current IC, right? So what is the current? HFE into IB. So IC is nothing but HFE into IB divided by IB. So HFE is the current gain of common emitter amplifier using approximate model. And the general expression of the voltage gain is
AI into RL by RL. This straight away you can use this expression. Already in the previously we found current gain and input impedance. So substitute this RI and AI, you will get voltage gain. Now for finding the R naught, this for the steps to be followed are disconnect RL, set Vs to 0, and R naught is the output voltage by input voltage. Sorry, output current. Output voltage by output current. This is output current. So when you set Vs equal to 0, IB, there is no input current. When input source is 0, input current will be 0. So when input current is 0, IC, which is HFE into IB, is 0. Therefore, output current is 0 and will be infinite input. So there are two output impedances in any circuit, two types of output resistances we will study. The one is before RL, without considering RL, that output impedance is taken as R naught. ఈ టెర్మినల్స్ నుంచి చూస్తే ఏదైతే ఇంపెడెన్స్ కనిపిస్తుందో అది ఆర్ నాట్. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఏదైతే ఇంపెడెన్స్ కనిపిస్తుందో అది ఆర్ నాట్ డాష్. ఆర్ నాట్ డాష్ని ఎలా కనుక్కోవచ్చు? ఆర్ నాట్ ఇక్కడ వరకు అయితే ఇంపెడెన్స్ ఆర్ నాట్ ఉంది, దీని తర్వాత ఒక రెసిస్టర్ ఒకటి యాడ్ అయింది అంతే, అంటే ఆర్ నాట్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఆర్ఎల్. దిస్ ఇస్ ఆర్ నాట్ డాష్. There are two impedances, R0 and R0 dash. R0 is the output impedance disconnecting RL, and R0 dash is the output impedance including RL. సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే R0 అండి, ఇక్కడ నుంచి చూస్తే R0 dash. R0 dash కి R0 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? టిల్ హియర్ ద ఇంపెడెన్స్ సీన్. ఇక్కడ నుంచి ఈ టెర్మినల్స్ నుంచి చూస్తే R0, దాని తర్వాత ఒక RL ఒకటి యాడ్ అయింది, కనెక్ట్ అయింది అక్రాస్, అంటే R0 డాష్ R0 ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి ప్యారలల్ కాంబినేషన్ RL వేస్తే మీకు R0 డాష్. అందుకని మనం డైరెక్ట్గా R0 డాష్ R0 కనుక్కొని తర్వాత ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ R0 విత్ RL is R0 dash. R0 is the output impedance without RL. R0 dash is output impedance with RL including RL. So, ఇప్పుడు I'll draw the practical CE amplifier. Practical common emitter amplifier means it is by default the self bias only. Practical CE amplifier means self bias. Practically, whenever we are using a CE amplifier, it is to be associated with self bias. RC will be there plus VCC, RE. If you remember, this RE is the plays main role in stabilizing the operating point. But the disadvantage of RE is that RE introduces negative feedback, and because of the negative feedback, some amount of the amplified signal will be lost. So to avoid the loss of AC signal, we are going to connect a bypass capacitor CB. So this is the output. This is one more coupling capacitor we will use.
There is another coupling capacitor. Now we will add a source. PS. Nice. Sometimes in the text in the problem, they will give you the external load. RC is the DC load which comes under the biasing part. So this is all. How to analyze? How to analyze the amplifier? First of all, we should draw the AC equivalent circuit. Draw the AC equivalent circuit. అంటే ఇవన్నీ ఏసీ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్లే మనం ఇవన్నీ తీసుకునేవి ఏసీ అంటే డీసీ ఏమి ఉండవు అందులో. సో వీ విల్ ఇగ్నోర్ డీసీ. ఇప్పుడు మీకు ఏసీ డీసీ రెండు క్లబ్ చేసి అనాలిసిస్ చేస్తే కన్ఫ్యూజన్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది కాబట్టి డీసీ అన్నిటిని ఇగ్నోర్ చేస్తాం. సో లైక్ దట్ బై ఇగ్నోరింగ్ డీసీ వీ నీడ్ టు డ్రా ఓన్లీ ది ఏసీ ఈక్వలెంట్. సో ఫర్ దట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇఫ్ ఎనీ సోర్సెస్ డీసీ సోర్సెస్ ఆర్ దేర్ వాటిని జీరో చేయాలి. డీసీ సోర్సెస్ ఆర్ సెట్ టు జీరో. అంటే వీసీసీ ఉంది మనకు ఒక డీసీ సోర్స్, వీసీసీని జీరో చేయాలి. నెక్స్ట్ కెపాసిటర్స్. కెపాసిటర్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ విత్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఎక్కడైతే కెపాసిటర్స్ ఉంటాయో అవన్నీ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయండి. ఆర్ రీప్లేస్డ్ విత్ షార్ట్ సర్క్యూట్. We are we are trying to do only the AC analysis. Only AC analysis. సో కెపాసిటర్స్ని ఏసీ అలో చేస్తాయి కాబట్టి కెపాసిటర్స్ అన్ని ఏసీతో షార్ట్ సర్క్యూట్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, I replaced this with short circuit. I replaced this with wherever capacitor is there. మనకి ఇప్పటివరకు ఈ ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు రాలేదంటే మనం బయాసింగ్ సర్క్యూట్ని వాడలేదు, జస్ట్ బేసిక్ ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైయర్ యూజ్ చేసాము. షార్ట్ సర్క్యూట్, సో కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ వీసీసీ జీరో చేయండి. సో వీసీసీ జీరో చేయడం అంటే ఏంటిది? అండ్ సెట్టింగ్ వీసీసీ టు గ్రౌండ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఆర్ఈ ఇన్ ప్యారలల్ టు ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే జీరో రెసిస్టెన్స్. ఆర్ఈ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ జీరో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? RE in parallel with zero resistance is equal to how much? Yes, zero. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆర్ఈ కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సిఈ, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ bypassed సిఈ, the emitter now there is no emitter resistor will be there. RE also will be short circuit. So emitter is directly now connected to ground. Emitter is now directly connected to ground. ఇదే సర్క్యూట్ని నేను మళ్ళీ ఇక్కడ తీస్తున్నాను.
Here transistor as it is. We will replace later. First we will draw the emitter is grounded. This is emitter base. So ఇప్పుడు ఇది చూడండి కలెక్టర్ ఇది బేస్. We will see first the collector terminal. The collector terminal resistor is connected to the collector terminal. The resistor is RC is connected to the collector terminal and the other end of RC is connected to ground. So now what I will do, I will draw like this. RC, one end of RC is connected to ground and other end is connected to the collector. And if you look at the another, this is one resistor connected to the collector and this is another resistor connected to the collector only. So therefore RL position will remain same. So now by doing so RC and RL will come in parallel and this is the output. Again, coming to the base, resistor position of R2, resistor position R2 remains the same, which is initially connected between base and ground. R1, you see the branch R1, one end of R1 is connected to base and other end is ground. So this R1 also now comes in parallel to R2 and the source will remain same. The next step is we will replace this transistor with its. If you are asked to do the exact model, we'll replace the transistor with exact model. If you are asked to do with the approximate model, we'll replace the transistor with its approximate model. One second. So this is the circuit. The first circuit you need to draw. This is the first circuit you need to draw by replacing capacitors with short circuit and VCC 0. So by following these two steps, you'll get this first circuit. Now I will further simplify this. I'll further simplify. See here, RS and VS, R1 and R2 are in parallel, right? So therefore, instead of two resistors, I will make it as a single resistor, RB biasing it, which is nothing but R1, R2, and the transistor symbol as it is. I will. This is base,
ammeter is grounded. Collector. Here also, wherever instead of two resistors RC RL which are in parallel, I will replace with a single resistor RC branch. RC dash. This is further simplification. Now what I will do now, the next step is replace transistor, replace transistor with its either approximate or exact. ఇక్కడ వరకు అయితే సర్క్యూట్ సేమ్. మీకు ఒకవేళ యాంప్లిఫైయర్ విత్ బయాసింగ్ అని ఇస్తే కనుక యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. సిఈ యాంప్లిఫైయర్ విత్ సెల్ఫ్ బయాస్. ఓన్లీ సిఈ యాంప్లిఫైయర్, ఓన్లీ సిఈ యాంప్లిఫైయర్ అంటే మనం బిగినింగ్లో చేసిన ఎగ్జాక్ట్ అనాలిసిస్ ఫాలో అవ్వాలి సింపుల్గా. But if any biasing is mentioned, that CE amplifier with self bias, okay? So you need to draw this AC equivalent circuit with VCC 0 JC capacitors short circuit. And next replace the transistor with its approximate. నేను ఇక్కడ approximate model చూపిస్తున్నాను. We have to replace the transistor with its parameter model, right? సో ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ తప్పించి మిగిలిన కాంపోనెంట్స్ అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డ్రా చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ఆర్బి, దిస్ ఇస్ యూనిటర్. RC dash output. Next, so now we will replace the transistor with its approximate model. The approximate model అంటే HIE. This is ground. HFE into IV. So this is the equivalent circuit of CE amplifier with cell bias. So this is base current. Remember, this is base current because this is the base terminal. This is not the base current. And this is collector current. And this is IL. RB. So this is the ఓన్లీ ద థింగ్ ఎక్కడ చేంజ్ వచ్చింది అంటే ఆర్ఎల్ బదులు ఆర్సీ డాష్ ఉంది. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ వీ హ్యావ్ ఆర్సీ డాష్. ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చిందో ఫస్ట్ గమనించండి. సింపుల్ సిఈ యాంప్లిఫైయర్కి సిఈ యాంప్లిఫైయర్ విత్ బయాసింగ్కి. సో ద డిఫరెన్సెస్, ది చేంజెస్ ఆర్ ఇన్ ఆర్ఎల్
ఆర్ఎల్ బదులు మనకి ఆర్సీ డాష్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద వన్ డిఫరెన్స్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా రెసిస్టర్ హ్యాస్ యాడెడ్ ఆర్బి. So if I look into the input if I look into these terminals Ri, then I could see only HIE. కాబట్టి Ri is HIE. RB కూడా ఇక్కడి నుంచి చూస్తే if I see from here, then I can write Ri dash as RB in parallel with HIE. This is Ri dash. ఇక్కడి నుంచి చూస్తే టోటల్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఏమని రాయొచ్చు? Ri double dash, I can write it as Rs plus Ra dash. You can write it. సో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఒకటే మారుతుంది. ఇంకా మిగిలిన డెరివేషన్స్లో ఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఉంటే మీరు ఆర్సీ డాష్ వేసేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి ఏవి ఉంది కదా, ఏఐ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఐ. సో ఆర్ఎల్ ప్లేస్లో మనం ఏమనుకున్నాం ఇప్పుడు ఆర్సీ డాష్ అన్నాము. ఆర్ఎల్ డాష్ అన్న ఆర్సీ. ఆర్ఎల్ ప్లేస్లో ఏంటంటే ఆర్ఎల్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఆర్సీ, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. సో వేరెవర్ ఆర్ఎల్ ఇస్తే ఈ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్. R0 వచ్చేసి R0 ఏమవుతుందంటే R0 దగ్గర మాత్రం మీరు ఇది చూసుకోండి, ఇది ఈ సర్క్యూట్ చూసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి డిస్కనెక్ట్ చేసి చూస్తే మీకు ఇంపిడెన్స్ R0 ఆఫ్టర్ ఆర్ఎల్ చూస్తే R0 డాష్. సో లోడ్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఆర్ఎల్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తే ఏం కనిపిస్తుంది? ఆర్సీ కనిపిస్తుంది. R0 డాష్ ఏమవుతుంది? ఆర్సీ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఆర్ఎల్. సో దిస్ ఇస్ R0 డాష్. ఇక్కడ చూడండి ఈ R0 ఇక్కడ నుంచి చూస్తే వాట్ ఎవర్ యూ సీ ఆర్సీ డాష్ వీఆర్ సెయింగ్ రైట్. R0 డాష్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్సీ డాష్. అంటే లోడ్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే కనుక ఆర్సీ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఆర్ఎల్. దిస్ ఇస్ ది అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్. మీరు లోడ్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తే కనుక యర్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ ఆర్సీ. లోడ్ తీసేస్తే ఆర్సీనే ఉంటుంది. ఇది అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్. సో వోల్టేజ్ గెయిన్ మెజర్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఆర్ఎల్ ప్లేస్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. If you disconnect RL, output impedance is RC. If you include the load resistor, this is the output impedance. And input impedance ఇక్కడ చూడండి RB in parallel with HIE. ఇది ఒక ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. RS 0 అనుకుంటే RS కూడా కలుపుకుంటే RS ప్లస్ జనరల్లీ ఆర్ఎస్ 0 అనుకునే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. సింపుల్గా అయిపోతుంది చెప్పి. మోస్ట్లీ టు మేక్ ది అనాలిసిస్ సింపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ నుంచి చూస్తే హెచ్ఐవి. ఇఫ్ ఐ లుక్ ఇన్ టు దిస్ టర్మినల్స్ ఓన్లీ హెచ్ఐఈ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ హెచ్ఐఈ అంటారు. అదే ఇక్కడి నుంచి చూస్తే ఐ హ్యావ్ హెచ్ఐఈ అండ్ ఆర్బి. సో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఈస్ ఆర్బి ఇన్ ప్యారలల్ విత్ హెచ్ఐఈ. చాలు, మీరు కూడా ప్రతి దాంట్లో ఇక్కడ వరకే ఆపేయండి. మీకు ఆర్ఎస్ తీసుకోకుండా ఆర్ఎస్ కంటే ముందు చూసినప్పుడు ఎంత ఇంపిడెన్స్ కనిపిస్తుందో అదే ఆర్ఐ లాగా తీస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఇంపిడెన్స్. కరెంట్ గెయిన్ ఏమొస్తుంది చూడండి. కరెంట్ గెయిన్ ఈజ్ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఐఎల్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐబి తీసుకోండి, ఈజీ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో సి హియర్ ఇంతకుముందు ఐబి బయాసింగ్ రెసిస్టర్ లేకపోతే ఈ లూప్లో మొత్తం ఒకటే కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేది, అది ఐబి. సో అందుకని ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐబి ఉంటుంది.
and IL is minus IC, IB. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, బయాసింగ్ రెసిస్టర్ ఒకటి ఇక్కడ వచ్చి యాడ్ అయింది. ఈ బయాసింగ్ రెసిస్టర్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్. ఇప్పుడు 2 ఇన్పుట్ కరెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మీరు డైరెక్ట్గా బేస్ కరెంట్ అన్నా తీసుకోవచ్చు, లేదా ఈ కరెంట్ అన్నా తీసుకోవచ్చు, ఐఎస్. సో ఐఎస్ తీసుకొని కాంప్లెక్స్ చేసుకునే బదులు నేను ఇన్పుట్ కరెంట్ని ఐబి అనేది తీసుకుంటే ఐ విల్ గెట్ ఈజీలీ. సో ఐసి అంటే హెచ్ఎఫ్ఈ ఇంటూ ఐబి బై మైనస్. సో మీరు ఆర్ఎస్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ V1 తీసుకోండి, ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐబి తీసుకోండి, ఏ అనాలిసిస్లో అయినా మీకు ఈక్వేషన్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. ఇన్పుట్ కరెంట్ అంటే బేస్ కరెంట్ తీసుకోండి, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే V1 తీసుకోండి, విఎస్ తీసుకోండి, కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో సిఈ యాంప్లిఫైయర్ విత్ అన్బైపాస్డ్ ఆర్ఈ దగ్గర కెపాసిటర్ లేకపోతే ఎలా చేయాలి అనేది సిఈ యాంప్లిఫైయర్ విత్ అన్బైపాస్డ్ ఆర్ఈ, సిబి యాంప్లిఫైయర్ ఉంది. So anyhow we are getting classes on Monday and Tuesday. We will do few more analysis problems using approximate and exact. And another model is there, hybrid pi model. So this model is valid for high frequency. So high frequency దగ్గర H parameter model use చేయలేం కాబట్టి a separate model is derived, that is hybrid pi model. Okay then, sir is waiting with questions. A small derivation only and చెప్పారు, sorry. So you can join EMTL class. Okay. So we will see. If possible, I may take 1 hour class tomorrow. ఎందుకంటే ఇంకొన్ని డెరివేషన్స్ చేస్తే మీకు కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది. సిబి చేద్దాం టుమారో. విల్ డూ ఫర్ సిబి అండ్ సిసి యూజింగ్ అప్రాక్సిమేట్ మోడల్. సరేమ్మా, అజయ్ అటెండెన్స్ పంపించండి. Yes, ma'am. ఓకే, యూ కెన్ లీవ్.